Hello students, let us solve the problems on profit and loss appropriation account. So this question will ask for 6 marks, compulsory question. Without this question, they will not print the question paper. So this is compulsory question. So please listen carefully and do it yourself at home. At any cost, you have to work on this problem. Okay, profit and loss appropriation account. As I said, that profit and loss appropriation account is the extension of profit and loss account of the organization. So profit and loss account, which records the transaction of expenses in debit side, transactions of incomes in credit side. Okay, we have to record the amount of profits in credit side, amount of expenses in debit side. Okay, credit side we are going to record only the two items. First one is we have to record profit and loss account, amount of profit brought down. So we have to record the amount of profit which is earned in the present accounting year. First ನಾವೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟೇ ಕೊಡೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಫರ್ಮಿನ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another type of income. So we will record only two types of amounts here. One is profit and loss account, another one is interest on drawings. Why it is income for the organization? Why? Because drawings means any amount which is withdrawn by the proprietor for his personal use. So for that they have to pay some of the amount of interest towards the organization. So this is another kind of income. So for that we are going to record these transactions in credit side. Interest on drawings, there must be a two partners X and Y. So we have to record the amount of interest which is recorded or which is received by firm. So by interest on drawings X, Y. Okay, ಎರಡೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ನಮಗಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತಹ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂತಹ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಯೂಶುವಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು interest on capital. So for the amount of capital which is invested by the partner, if there is any rules or if there is any agreement, in order to pay the amount of interest towards the partner's capital, we have to pay that percentage of interest towards the capital. So again, if there is two partners X and Y, we have to record the amount by calculating partners capital base ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಸ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಮಿಷನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ.
ಇಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, credit side is less, which means the amount of expenses is higher than the amount of income. ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್, ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ you have to record while preparing profit and loss appropriation account. First you need to write down these 5 items. First ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಕಮಿಷನ್. ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಈ 5 ಐಟಮನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಚಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಥಮ್ commenced business in partnership with the capital of rupees 1 lakh and rupees 80,000 respectively on 1/4/2015, agreeing to share the profit and losses in the ratio of 3:2. Here who are the two partners? Sachin and Pratham. These two are the two partners of the organization. They have started their business by investing the capital of rupees 1 lakh and 80,000. business ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. business ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 1 lakh rupees ಮತ್ತು 80,000 rupees. why we need this amount? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? in order to give the interest on capital. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have to consider this amount for the calculation of interest. They are going to share any amount of profit or losses in the ratio of 3:2. ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೂ ಏನು ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 3:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st March 2016, ದೇ earn the amount of profit is rupees 36,000. So 31st March 2016 is the accounting year ending. At the end of accounting year, they have earned the amount of profit is rupees 36,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 36,000 rupees ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 36,000. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಟು interest on capital, to salary of a partner, next to commission of a partner. ಇಷ್ಟನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ 36,000 rupees. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 36,000 rupees ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 36,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರಾ?
ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಟ್ 5% per annum. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸಚಿನ್ ₹600, ಪ್ರಥಮ್ ₹1000. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸು ಸಚಿನಿಂದ 600 ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಥಮಿಂದ 1000 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು, ಸಚಿನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 600, ಪ್ರಥಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 1000. ಸೊ ಇಬ್ರದ್ದು ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಕಂಪನಿಗೆ? ₹1600. ಪ್ರಾಫಿಟ್ 36,000 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ₹600 ಇದೆ, ಪ್ರಥಮ್ ₹1000 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ₹1600. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Again we have two partners. Who are those? Sachin and Pratham, right? ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಬ್ಬರದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ₹1,00,000 and ₹80,000 respectively. Means Sachin's capital is ₹1,00,000, Pratham capital is ₹80,000. 1 lakh capital of Sachin, ₹80,000 is the capital of Pratham. What is the percentage of interest? That is 5% per annum. Interest on capital at 5% per annum, which means 5 divided by 100, 5 divided by 100, right? ₹1,00,000 into 5 divided by 100. How much rupees? 5,000. So Sachin will get ₹5,000 of interest on capital. Pratham capital is ₹80,000. He will also get 5% of interest. So he will get ₹4,000. So the total interest on capital is ₹9,000. The company has to pay ₹5,000 of interest on capital towards Sachin, ₹4,000 of interest on capital towards Pratham. So the total capital which is payable by the firm towards the partner is ₹9,000. Next, salary of a partner. So interest on capital is over, interest on drawing is over. Next, yearly salary of Pratham ₹10,000. Here also they have directly given yearly salary of Pratham is ₹10,000. So we are going to paying the salary to Pratham not only based on the month, we are going to give the salary to the Pratham based on yearly. 1 year ಗೆ ₹10,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. To salary of partner Pratham. ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರಥಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. How much rupees? ₹10,000. Okay. Next, salary is over. Their drawings during the year, we should not consider this amount. Why? Because we are going to calculating interest on drawings. We need only the amount of income. So this amount is not going to consider. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಫರ್ಮ್ ಇಂದಾನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು. Next, commission of partner. So they have not given any kind of commission of a partner. So we have to ignore that. Okay. Now what we want to do is we have to make total of both the side. So whichever is higher, that amount should be recorded in both the side. So see here, 36,000, 1,600, 37,600. Here 10,000, 9,000, only 19,000. So credit side is higher than the debit side. So both the side we have to record the amount of 37,600, 37,600. So now we have to identify the amount of profit. What we are going to do is, out of 37,600, we have to deduct the amount of interest on capital. ₹9,000 interest on capital ಕೊಡಬೇಕು and ₹10,000 salary ಕೊಡಬೇಕು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 18,600
600 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು. ಹೇಗೆ 37,600 ಅಲ್ಲಿ 9,000 ರುಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10,000 ರುಪೀಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿಯೋದು 18,600. ಈ ಅಮೌಂಟು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಚಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಥಮ್, ರೈಟ್? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 18,600. ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನು? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 3:2. ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18,600 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು? 3:2. ಈಗ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 3:2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರದು ಕೂಡ, ಇದು ಸಚಿನಿಂದು, ಇದು ಪ್ರಥಮಿಂದು, ಇಬ್ಬರದೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 + 2 ಟೋಟಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 3:2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5, 2/5. ಟೋಟಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಶೇರ್ 3, ಟೋಟಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಶೇರ್ 2. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟರು ಫಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 3/5 ಆ್ಯಂಡ್ 2/5. So 18,600 into 3 divided by 5, 18,600 into 2 divided by 5, 18,600 into 3 divided by 5. So Sachin will get 11,160 rupees. Pratham will get 18,600 into 2 divided by 5, 7,440. So this is the final answer. Two old partners capital account profit 18,600 rupees profit ಬಂದಿದೆ. It is balancing amount, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇದು 37,600 ಅಲ್ಲಿ 9,000 ಮತ್ತು 10,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿರೋದು 18,600. 18,600 is transferred to old partners capital account. It is the amount of profit. Why? Because credit is greater than debit. So the amount of profit should be divided or should be transferred to partners capital account, that is Sachin and Pratham. Total amount of profit is 18,600. They agreed to share the amount of profit and losses in the ratio of 3:2. So Sachin share is ratio is 3/5, Pratham ratio is 2/5. Sachin will get 11,160 rupees, Pratham will get 7,440 rupees. This is about profit and loss appropriation account. Thank you.